Alo quý vị và các bạn, Tony đang livestream thì bị tùm lum việc nó xảy ra hết cái mạng rồi tùm lum tùm la thứ hết, thành ra bây giờ Tony phải bắt đầu làm lại các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tục cái cuộc kiểm phiếu tại Quốc hội các bạn ơi. Where everybody, mình đây người đâu? Thường là Tony bấm nút quay là hay bị chuyện này chuyện kia nó xảy ra lắm. Trên tiệm cũng vậy mà ở nhà cũng vậy đó. Dạ. Bây giờ mình xin tiếp tục nha các bạn nha. Bấm nút chia sẻ để mọi người xung quanh chúng ta cùng cập nhật các bạn nha. Hello Hà Hào. Đây là bên phía thượng viện các bạn nha. Hello Jenny. Đây là bên phía thượng viện các bạn nha. And the court found that Maricopa County officials therefore could not lawfully have performed the hand count audit the way the plaintiffs wanted it done. If they had done so, they would have exposed themselves to criminal punishment. The Senator's 5 minutes is expired. Thank you, Mr. Vice President. I would close by just saying, please, my colleagues, do not disenfranchise the voters of Arizona and certify their votes tonight. Thank you. Bà này là bà ủng hộ đảng Dân Chủ. Bà nói là bà không có bác bỏ cái kết quả của tiểu bang Arizona các bạn. Bây giờ thì tới phiên thượng nghị sĩ của tiểu bang Utah. Seems like a lifetime ago. A lot's changed in the last few hours. And so I'm going to deliver some of the same remarks, but it has a little bit of a different feel than it would have just a few hours ago. My thoughts and prayers go out to the family members of those who have been injured or killed today. My heartfelt gratitude goes out to the Capitol Hill Police who valiantly defended our building and our lives. Well, it's true that legitimate concerns have been raised with regard to how some of the key battleground states conducted their presidential elections. This is not the end of the story. We each have to remember that we've sworn an oath to uphold, protect, and defend this document, written nearly 2.5 centuries ago by wise men raised up by God to that very purpose. That document makes clear what our role is and what it isn't. It makes clear who does what when it comes to deciding presidential elections. You see, because bây giờ là cái cuộc họp nó đang diễn ra bạn ơi, thành ra lâu lắm mới có kết quả. Sau khi họp xong thì các thượng nghị sĩ cũng như là các dân biểu người ta sẽ bỏ phiếu để coi là có thông qua cái chuyện bác bỏ hay là không, có đồng ý cái chuyện bác bỏ hay là không, hay sao đó các bạn nhé. Hiện tại bây giờ thì nó tóm lại là những thượng nghị sĩ có người thì bác bỏ thì người ta sẽ giải thích lý do tại sao người ta bác bỏ, còn có người thì người ta ủng hộ cái kết quả đó các bạn, thì người ta sẽ nói lý do tại sao người ta ủng hộ cái kết quả đó. Là hiện tại bây giờ các thượng nghị sĩ đang nói đó các bạn, cũng như là ở Hạ viện thì người ta cũng làm y hệt như vậy. Cái dân biểu nào người ta bác bỏ thì người ta sẽ nói lý do tại sao người ta bác bỏ cái kết quả, rồi những dân biểu nào người ta ủng hộ thì người ta nói lý do tại sao người ta ủng hộ các bạn. Đó, đa số cái ý nghĩa là đại khái là nó như vậy đó các bạn. Và sau khi mà tất cả các thượng nghị sĩ, các dân biểu người ta đã phát biểu cái ý kiến của người ta đó, thì bắt đầu người ta sẽ mở ra một cái cuộc bỏ phiếu là coi có thông qua cái chuyện bác bỏ hay là không có thông qua cái chuyện bác bỏ. Từ sáng giờ bạn Dung La chưa ăn gì? Tiffany Nguyễn bấm like các bác ơi. Ok, 1, 2, 3 chúng ta cùng like các bạn nha. Tôi này mới vừa bước chân vào nhà thôi, mới vừa tắm xong ra, đầu tóc rối bời như là búp bê không tình yêu vậy các bạn. Chưa có trả gì hết, tôi nhảy lên đây chia sẻ liền, sợ các bạn coi không kịp, sợ các bạn là bị mất đi những cái mà giây phút hồi hộp như thế này nè các bạn.
legislators and other leaders from the contested states. I didn't initially declare my position because I didn't yet have one. I wanted to get the facts first, and I wanted to understand what was happening. I wanted to give the people serving in government in the contested states the opportunity to do whatever they felt they needed to do to make sure that their election was properly reflected. 7 giờ rưỡi tối tại thành phố Houston, tiểu bang Texas các bạn ơi. An enormous amount of time reaching out to state government officials in those states, but in none of the contested states, no, not even one, did I discover any indication that there was any chance that any state legislature or secretary of state or governor or lieutenant governor had any intention to alter the slate of electors. That being the case, our job is a very simple one. This simply isn't our... Mình đang nghe coi ông này ổng bác bỏ hay là ổng chấp nhận cái kết quả phiếu đại cử tri đó các bạn. Ông này đến từ tiểu bang Utah, thượng nghị sĩ của tiểu bang Utah. The appropriate response is to approach your state legislatures. First and foremost. These protests from hearing from... Từ từ các bạn, từ từ rồi Tony sẽ nói lại cho các bạn nghe những cái ý nghĩa chính mà ổng đang nói cái gì các bạn nhé, những cái ý chính mà ổng đang nói cái gì từ từ. Our role is defined, our role is limited. Yes, we are the election judges when it comes to members elected to our own body. And yes, the House of Representatives, they're the judges of their own races there. We also have the authority to prescribe, as a Congress, rules governing the time, place, and manner of elections. Rồi Matt ăn xong rồi lên ghế ngồi đi. There is no corresponding authority with respect to presidential elections. None whatsoever. It doesn't exist. Our job is to convene, to open the ballots, and to count them. That's it. Thank you, Mr. President. I give the floor. Ok, ông này là ổng ủng hộ cái chuyện đếm cái kết quả, ổng không có ủng hộ cái bác bỏ các bạn nha. Ổng nói dài dòng chút xíu xong rồi ổng ủng hộ cái chuyện là mở ra đếm phiếu thôi chứ không cần làm gì hết. Ý của ông ta nói là như vậy. It's been a terrible day for everybody here and for our country. One of the things I was thinking about today is something I often think about when I'm on this floor, which is that the founders of this country, the people that wrote our Constitution, actually knew our history better than we know our history. And I was thinking about that history today as we saw. Hình như sau cái cuộc mà hồi chiều đó các bạn, cái cuộc hồi chiều mà người dân tràn vào quốc hội đó các bạn, thì bây giờ làm cho rất là nhiều thượng nghị sĩ cũng như là dân biểu người ta đã đổi ý rồi các bạn ơi. Có rất là nhiều, theo mà thông tin tôi cập nhật được á, thì có rất là nhiều dân biểu và thượng nghị sĩ người ta đã đổi ý là người ta ủng hộ cái chuyện đếm kết quả thôi, chứ người ta không muốn bác bỏ nữa các bạn ơi. Tại vì sau cái cuộc mà người dân tràn vào quốc hội hồi chiều á, làm cho rất là nhiều thượng nghị sĩ cũng như là dân biểu người ta bất mãn đi cái chuyện mà lu su bu lộn xộn, rồi người ta sợ xảy ra những cái chuyện hỗn loạn nữa đó các bạn. Cho nên người ta muốn là đếm cái kết quả cho xong cho rồi đó, đại khái là vậy đó các bạn nhé. Rồi xong chưa, rửa tay rồi lên ngồi đi. Ăn vừa vừa thôi, ban đêm ăn vừa vừa thôi, một hồi nó no quá ngủ không được, lẹn ẹn. Nãy giờ chưa ai phản đối bạn ơi. Sau cái cuộc mà hồi chiều á, cái tòa quốc hội thất thủ á, nãy giờ á, thượng nghị sĩ nào cũng đồng ý hết trơn, chưa ai phản đối hết trơn á. Tại vì người ta sợ phản đối rồi nó xảy ra những cái cuộc hỗn loạn giống như hồi chiều đó các bạn. Cho nên bây giờ rất là nhiều thượng nghị sĩ người ta bất mãn, người ta không muốn phản đối nữa các bạn ơi. Đó là tin tức mà Tony mới vừa cập nhật được. Rất là nhiều thượng nghị sĩ và dân biểu người ta đã đổi ý rồi, người ta không có phản đối nữa. Tình hình của bộ không ổn rồi các bạn ơi, tình hình của bộ không ổn nha. Tự nhiên hồi chiều có cái cuộc mình gọi là cái cuộc bạo loạn đi các bạn. Tự nhiên hồi chiều có cái cuộc bạo loạn đó làm cho rất là nhiều thượng nghị sĩ dân biểu người ta đã bất mãn đi, người ta không muốn mà làm lu su bu lên nữa, rồi sợ mất công, tình hình nó không được ổn.
circumstances. That's what that law is about, that the senator of Texas was talking about today. And that's the law that's leading us to be asked to overturn the judgments of 60 courts in America, many of the courts in Arizona, some of whom have howled the president's lawyers out of the courtrooms because there's no evidence of fraud. And by the way, the fact that 37% or 39% of Americans think there's no evidence of fraud, or they think there's evidence of fraud, does not mean there is fraud. If you turn a blind eye to a conspiracy theory, you can't now come to the floor of the Senate and say you're ignoring the people who believe that the election was stolen. Go out there and tell them the truth, which is that every single member of this Senate knows this election wasn't stolen. And that we, just as in the Roman Republic, have a responsibility to protect the independence of the judiciary from politicians who will stop at nothing to hold on to power. There's nothing new about that either. That's been true since the first republic was founded. So now we find ourselves in a position just days after many senators here swore an oath to uphold and defend the Constitution. Every single member of the House of Representatives swore the same oath as well. And I think we've got a solemn obligation and responsibility here to prove once again that this country is a nation of laws and not of men. And the only result that we can reach together is one that rejects the claim of the senator from Texas and the other members of the House and Senate who seek to overturn the decisions that are made by the states, by the voters in the states, and by the courts. If we follow what they have proposed, we will be the ones that will have disenfranchised every single person who cast a vote in this election, whether they voted for the president or they didn't. I urge you to reject this, and I deeply appreciate the opportunity to serve with every single one of you. Thank you, Mr. President. Majority Leader. I yield up to 5 minutes to the Senator from Georgia, Senator Leffler. Senator from Georgia. Bây giờ tới phía ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Georgia này các bạn ơi. Mr. President, when I arrived in Washington this morning, I fully intended to object to the certification of the electoral votes. However, the events that have transpired today have forced me to reconsider, and I cannot now in good conscience object to the certification of these electors. The violence, the lawlessness, and siege of the halls of Congress are abhorrent and stand as a direct attack on the very institution my objection was intended to protect, the sanctity of the American democratic process. And I thank law enforcement for keeping us safe. I believe that the last minute changes. Cuối cùng thì cũng có một bà tuyên bố bác bỏ rồi đó bạn. Bà này ở tiểu bang Georgia. Bà này là thượng nghị sĩ của tiểu bang Georgia. Too many Americans are frustrated at what they see as an unfair system. Nevertheless, there is no excuse for the events that took place in these chambers today, and I pray that America never suffers such a dark day again. Though the fate of this vote is clear. Cái kết quả đó các bạn biết không? Cái kết quả thì mình phải đợi cho cả Hạ viện và Thượng viện sau khi họp xong như thế này nè các bạn. Người nào á, Tony đã nói rồi, người nào mà bác bỏ thì người ta sẽ giải thích lý do tại sao người ta bác bỏ. Người nào mà chấp thuận thì người ta sẽ giải thích lý do người ta chấp thuận, rồi sau đó thì Hạ viện và Thượng viện sẽ together để mà bỏ phiếu các bạn. Bỏ phiếu tiếp tục để coi có nên bác bỏ hay là không bác bỏ. Bà này nói nhanh gọn lẹ nè các bạn. Democratic Leader. Minutes to Senator Booker.
Senator Kane. In reverse order. Mr. President and my colleagues, Senator from Virginia. I applaud the comments of my colleague from Georgia deeply. My first job after school was in Macon, Georgia, working for a federal judge, Lanier Anderson. And I learned a lot about integrity and a lot about law from him. I also learned some sad lessons that in the history of Georgia, and indeed Virginia and many states, so many people, especially people of color, have been... Hiện tại bây giờ thì những người này đang nói là không có cái mà quyết định là Tổng thống Trump thắng hay là Tổng thống Trump thua đâu các bạn nhé. Đừng có lo. Mọi chuyện mình phải chờ tới mà sau khi mọi người này nói xong, rồi Hạ viện và Thượng viện together lại, rồi sau đó người ta mới quyết định các bạn nhé. Chứ còn hiện tại bây giờ thì những người này nói là Tony đã nói rồi, đại khái là người ta nói lý do tại sao người ta sẽ bác bỏ phiếu đại cử tri đoàn, hoặc là người ta nói lý do tại sao người ta ủng hộ đếm phiếu đại cử tri đoàn, là như vậy đó các bạn. Chứ ngoài ra không có cái ý nghĩa là Tổng thống Trump thua hay là thắng gì đâu các bạn nha. To affirm the votes of all who cast ballots in November. Instead, we're contemplating an unprecedented objection that would be a massive disenfranchisement of American voters. Còn lâu lắm mình mới biết kết quả các bạn nha. Còn lâu lắm mình mới biết kết quả. Chưa có thua đâu bạn ơi, vẫn còn hy vọng tứng bất động sản ơi. Yeah. If we object to results like this, the message is so clear. We are saying to states, no matter how secure and accurate your elections are, we'll gladly overthrow them if we don't like who you voted for. But more importantly, what we'll be saying, really what we'll be doing, is as the body that acted together to guarantee... Cuối cùng thì Phó Tổng thống Mike Pence sẽ là người quyết định cuối cùng đó các bạn. Hiện tại bây giờ thì mấy ông thượng nghị sĩ này nói gì nói bác bỏ hay là ủng hộ hay cái gì đó, thì nhưng mà cuối cùng Phó Tổng thống Mike Pence sẽ là người đưa ra cái quyết định cuối cùng các bạn nha. Mát ăn xong rồi lại rửa tay lên ghế ngồi đi. Senator from New Jersey. Mr. Vice President, I can only think of 2 times in American history that individuals laid siege to our capital, stormed our sacred civic spaces, and tried to upend and overrun this government. Thượng viện người ta đang họp đó bạn, Thượng viện đang họp nha. And the other one was today. What's interesting about the parallel between the two is they both were waving flags to a sole sovereign, to an individual, surrendering democratic principles to the cult of personality. One was a monarch in England, and the other were the flags I saw all over our capital, including in the hallways and in this room, to a single person named Donald Trump. The sad difference between these 2 times is one was yet another nation in the history of our country that tried to challenge the United States of America. But this time, we brought this hell upon ourselves. My colleague from Texas said that this was a moment where there were unprecedented allegations of voter fraud. Yes, that is true. They were unprecedented when the president, before the election even happened, said, if I lose this election, then the election was rigged. That's unprecedented. It's unprecedented before the night of the voting even the counting of the vote was even done that he called it rigged. And it's unprecedented that he's fanning the flames of conspiracy theory to create a smoke screen in this nation. Ông này ông đang nói xấu Tổng thống Trump các bạn nha. Our democratic principles, but it's not just that. The shame of this day is it's being aided and abetted. Chưa có kết quả bạn ơi, chưa có kết quả đâu, đừng lo, đừng lo. We're choosing Trump over truth.
Mát ăn xong chưa? Rồi lại rửa tay lên ngồi đi. Nè. Of lies as opposed to standing up and speaking truth to power or trying to fundraise off of the shame of conspiracy theories as opposed to doing the incalculably valuable Rồi rửa tay đi Mát. patriotic thing to speak truth to our nation. Our democracy is needed, and I saw it when I saw pictures of yet another insurgency, of a flag, of another group of Americans who tried to challenge our nation. I saw the flag of the Cảm ơn bạn Nguyên Trần, Winnie Trần nha. What will we do? How will we confront this shame? How will we confront this dark? Nãy giờ có một hai người bác bỏ à bạn ơi, còn nhiêu là người ta ấy không, là người ta đòi đếm phiếu rồi các bạn ơi. His words, and all I can say is we must in spirit join together like those Georgians on a bridge called the Independence who joined hands, who were called threats to our democracy, who were called outrageous epithets when they sought to expand our democracy, to save it, to heal it, when they joined arm in arm and said what we should say now to commit ourselves to that ideal, that together we shall overcome. Majority Leader. Mr. President, I yield up to 5 minutes to the Senator from Nebraska, Senator Sass. Senator from Nebraska. Mr. President, thank you. And Mr. Vice President, let me just say before I begin, Cảm ơn Thượng Phan nha. for the way you have fulfilled your constitutional duties in your oath of office today, and obviously hasn't been easy. Colleagues, today has been ugly. And when I came to the floor this morning, I planned to talk about the lesson of 1801, because I'm kind of a history nerd, and I wanted to celebrate the glories of the peaceful transition of power across our nation's history. It feels a little naive now to talk about ways that American civics might be something that could unite us and bring us back together. 1801 blew everybody's mind all over the world, by the way. John Adams loses to Thomas Jefferson, and Adams willingly leaves the executive mansion and moves back to Massachusetts, and Jefferson peacefully assumes power. And people all over Europe said, that must be fake news. Those must be bad. Kết quả chắc cầu ngày mai mới có đó các bạn ơi, chứ dễ gì đêm nay mà có kết quả. Lâu lắm. Cứ mỗi một tiểu bang mà bị bác bỏ đó, một người thượng nghị sĩ và dân biểu bác bỏ một tiểu bang á, là mất 2 tiếng đồng hồ. Mà 3-4 tiểu bang bị bác bỏ thì hai nhân cho 3-4 tiểu bang thì thành 6-7-8 tiếng. Rồi ở lâu lắm các bạn ơi. Cứ mỗi một tiểu bang gì đó là người ta sẽ mất 2 tiếng đồng hồ để mà họp. Qua tới ngày mai, sáng mai còn chưa có kết quả đó, cậu tới trưa chiều ngày mai hay sao á. Lâu lắm các bạn ơi. Because our kids need to know that this isn't what America is. What happened today isn't what America is. They've been given a glorious inheritance. This is the 59th presidential election. If the vice president wasn't the chair, and if the president pro tem was, I'd have made some joke that Chuck Grassley has voted in 2/3 of those 59 presidential elections. He's laughing. It's not as good as Hit Dear, Dear Dead, but it's still got a Grassley laugh. I don't think we want to tell the Americans that come after us that this republic is broken, that this is just a banana republic, that our institutions can't be trusted. I don't think we want that. We don't want that in this body. We don't want that in our hometowns. I don't think we want to tell our kids that America's best days are behind us, because it's not true. That's not who we are. America isn't Hatfield's and McCoy's blood feud forever. America's a union. There's a lot that's broken in this country, but not anything that's so big that the American people can't rebuild it, that freedom and community and entrepreneurial effort and that neighborhoods can't rebuild. Nothing that's broken is so big that we can't fix it. Generations of our forefathers and our foremothers, probably not a word, our ancestors, have spilled blood to defend the glories of this republic. Why would they do that?
Because America is the most exceptional nation in the history of the world, and because the Constitution is the greatest political document that's ever been written. Most governments in the past have said might makes right, and we saw some of that hooligan nuttery today. Might makes right. No, it doesn't. God gives us rights by nature, and government is just our shared project to secure those rights. America has always been about what we choose to do together, the way we reaffirm our constitutional system. But we've got some governmental tasks, and we all in this body could do better at those governmental tasks. But the heart of America is not government. The center of America is not Washington, D.C. The center of America is the neighborhoods where 330 million Americans are raising their kids and trying to put food on the table and trying to love their neighbor. That's the center of America. We're not supposed to be the most important people in America. We're supposed to be servant leaders who try to maintain a framework for order and liberty so that there's a structure that back home where they live, they can get from the silver frame of structure and order to the golden apple at the center, as Washington would have said it, which is the things that they built together. The places where they coach Little League, the places where they invite people to synagogue or church. Sometimes the big things we do together are governmental, like kicking Hitler's ass or like going to the moon. It's governmental stuff. But the heart of America is about places where moms and dads are raising kids, and we're supposed to serve them by maintaining order and by rejecting violence. You can't do big things like that if you hate your neighbors. You can't do big things together as Americans if you think other Americans are the enemy. Look, there's a lot of uncertainty about the future. I get it. There's a lot that does need to be rebuilt. But if you're angry, I want to beg you, don't let the screamers who monetize hate have the final word. Don't let nihilists become your drug dealers. There are some who want to burn it all down. We met some of them today, but they aren't going to win. Don't let them be your prophets. Instead, organize, persuade, but most importantly, love your neighbor. Visit the widower down the street who's lonely, no one tell anybody. His wife died, he didn't have a lot of friends. Shovel somebody's neighbor. Shovel somebody's driveway. You can't hate somebody who just shoveled your driveway. The heart of life is about community and neighborhood, and we're supposed to be servant leaders